అందరూ బాగున్నారా? ఈరోజు మనము ప్లాట్ఫామ్ డెవలపర్ 1 సర్టిఫికేషన్ మెయింటెనెన్స్ యొక్క వింటర్ 25 రిలీజ్ మెయింటెనెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ చూడబోతున్నాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ది మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, సెకండ్ది హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంది. ఫస్ట్ చూద్దాం. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకు టోటల్ 6 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ది, వాట్ కెన్ డెవలపర్ డూ యూజింగ్ ఫ్రీ టైర్ ఈవెంట్ మానిటరింగ్? Options last, A option or C option. Analyze detailed information in event log files. Troubleshoot and debug Apex code. Next, second, which type of code is particularly affected by the SQL updates in the Winter 25 release? Code that passes error message from dynamic SQL queries. First one. Third one, what does a developer use the placeholder text modifier for? Third option, set custom text for an input parameter to guide users on what to fill in. Next, fourth one, what does the lightning record picker component allow mobile user to do? Third option, find and select Salesforce record. Fifth question, what is the advantage of the new debug tool for data cloud trigger flows? Third option, developers can test a flow's behavior without affecting the actual record. Next, sixth one, which of the following best to describe the function of the null coalescing operator? So first option, it checks if a value is null and returns a default value if it is. సో ఇది ఫస్ట్ మాడ్యూల్ అయిపోయింది. 6 క్వశ్చన్స్ వాటి ఆన్సర్స్ నేను ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేశాను, 100% వచ్చింది. నెక్స్ట్ మనం సెకండ్ మాడ్యూల్ చూద్దాం. సెకండ్ మాడ్యూల్ వచ్చే వరకు హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్సర్సైజ్. ఇక్కడ మనం ఈ యొక్క ఆర్గ్కి కనెక్ట్ అయ్యేసి ఒక అపెక్స్ క్లాస్, ఒక టెస్ట్ క్లాస్ ఉంటుంది. అవి సేవ్ చేసేసి రన్ చేసినట్లయితే, మనము చెక్ చేసినట్లయితే ఇది కంప్లీట్ అవుతుంది. దీనికి సంబంధించిన అపెక్స్ టెస్ట్ క్లాస్ నేను కామెంట్లో ఇస్తాను, యూజ్ చేసి మీరు కంప్లీట్ చేయవలసిందిగా తెలియపరుస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ షేర్ and subscribe and like this video. Thank you.